హైదరాబాద్ కు చెందిన కాంటినెంటల్ ఆసుపత్రి క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు హైదరాబాద్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ కు అధికారిక స్పాన్సర్షిప్ ప్రకటించింది. సోమవారం కాంటినెంట్ ఆసుపత్రిలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు చైర్మన్ డాక్టర్ గురు ఎన్ రెడ్డి, కాంటినెంటల్ ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ రఘు ఎన్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ సీఈఓ ధ్రువ్ సూద్, హెడ్ కోచ్ తంగ్బాయ్ సింగ్ తో మరియు కెప్టెన్ అలెక్స్ సాజీ కాంటినెంటల్ లోగో ఉన్న కొత్త జెర్సీని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ గురు ఎన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ప్రతి క్రీడాకారుడు ఒక్కో సీజన్లో సగటున 2 గాయాలకు గురవుతున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. దీని ఫలితంగా 25 మందితో కూడిన జట్టుకు ఏటా దాదాపు 50 గాయాలు సంభవిస్తాయని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. గత సంవత్సరంలో 50% కంటే ఎక్కువ మంది ఆటగాళ్లు శిక్షణ మరియు మ్యాచ్ల సమయంలో కనీసం ఒక గాయానికి గురయ్యారు. ఈ సంఖ్యలు తక్షణ మరియు అధునాతన సంరక్షణ అవసరాన్ని చెబుతున్నాయి. మేము ఒక అథ్లెట్ యొక్క రికవరీ ప్రయాణంలో ప్రతి దశకు అత్యాధునికతతో మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. హైడ్రోథెరపీ, రోబోటిక్ నడక శిక్షణ మరియు స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ శిక్షణ పొందిన వైద్యుల బృందం వంటి ఆర్ట్ సర్వీసులు హైదరాబాద్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ తో కలిసి ఆరోగ్యం మరియు అథ్లెట్ ఎక్సలెన్స్ ప్రమాణాలను పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ధ్రువ్ సూద్ మాట్లాడుతూ తమ భాగస్వామ్యం గురించి సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్ లోని ఆరోగ్య సంరక్షణ మూల స్తంభాలైన కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ తో భాగస్వామ్యం కావడం పట్ల మేము సంతోషిస్తున్నాము. వెటనావో ద్వారా మా ఆటగాళ్లు వారి పనితీరు మరియు మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తూ అగ్రశ్రేణి పునరుద్ధరణ సౌకర్యాలను పొందగలుగుతారని పేర్కొన్నారు. ఈరోజు మనం క్రీడానికి సంబంధించిన గాయాలు చాలా ముఖ్యం. ఏ క్రీడ పార్టిసిపేట్ చేసినప్పటికీ మన గాయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందులో ఫుట్బాల్కు సంబంధించిన గాయాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఈరోజు కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ ఒక హెల్త్ కేర్ సంస్థగా ఈ హైదరాబాద్ ఫుట్బాల్ టీంతో అసోసియేషన్ అనే స్పాన్సర్షిప్ చేస్తూ వాళ్ళకు అవసరాల తరబడి అవసరాలు వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు గేమ్స్ ఆడినప్పుడు లేకుంటే ట్రైనింగ్ సమయంలో ఎటువంటి గాయాలు వచ్చినప్పటికీ మేము వారికి హెల్ప్గా ఈ హాస్పిటల్ ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్, అదర్ స్పెషలిస్టు తొందరగా గాయాలను వాళ్ళను ట్రీట్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా 24/7 అవైలబుల్ ఉంటామని ఈ స్పాన్సర్షిప్ ముందుకు రాబడింది. సో దీంతో పాటు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు సుమారుగా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ ప్రతి లీగ్లో, ప్రతి క్లబ్లో, ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఇవాళ 13 క్లబ్స్ ఉన్నాయి. కల్కట్టా క్లబ్ ఫస్ట్ క్లబ్ ఇక్కడ మన ఇండియాలో ఏర్పడింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టిల్ నంబర్ 1 క్లబ్ అంటాము. ఈ హైదరాబాద్ క్లబ్ దీనికి నిక్ నేమ్ ఇప్పుడు ఇలా సూద్ గారు చెప్తున్నారు, నవాబ్స్ అని పేరు పెట్టారు. సో ఈ హైదరాబాద్ క్లబ్కు బాగా ఫ్యూచర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఉన్న క్లబ్స్లో హైదరాబాదు, బెంగళూరు, ఢిల్లీ, ఒరిస్సా, భువనేశ్వర్, గోవా, మరి కల్కట్టా, కొన్ని 2-3 సిటీస్లో ఉన్నాయి. ఇంకా రాబో టైంలో ఇంకా చాలా క్లబ్స్ వస్తాయి. వచ్చినప్పటికీ ఫుట్బాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన స్పోర్ట్స్ పీపుల్కు గాయాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది. సుమారుగా 50% వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఒక్క గాయమన్నా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత కొంతమందికి 8% వరకు 2 నుంచి 3 గాయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఎటువంటి గాయాలు? మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ లోవర్ లింబ్ ఇంజురీస్, అంటే కింది కాళ్ళకు సంబంధించిన గాయాలు, స్ప్రెయిన్సే కానీ, ఒక్కొక్కసారి టేర్సే కానీ, లిగమెంటల్ టేర్స్ అంటాము, లేకుంటే వచ్చే ఫ్రాక్చర్స్, అబ్రేషన్స్, ఇటువంటి గాయాలు వాళ్ళు ట్రైనింగ్లో రావచ్చు, లేకుంటే వాళ్ళు యాక్చువల్ గేమ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ గాయాలు వారు గురి అవుతారనేసి మేము హాస్పిటల్ వైపు నుంచి ప్రతి గేమ్లో అక్కడ 2-3 డాక్టర్స్, ఒక ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్తో ఫుట్బాల్ స్టేడియంలో ఉంటారు. దాంతోపాటు వాళ్ళకు ఎమర్జెన్సీ కేరు అక్కడనే అందజేయడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు. ఒకవేళ హాస్పిటల్ హెల్ప్ కావలిస్తే హాస్పిటల్కు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇంకొకటి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, మేము ఇవాళ హాస్పిటల్లో వీటనోవా అనేసి కొత్తగా మనది లార్జెస్ట్ రీహాబ్ సెంటర్ స్థాపించాం. ఈ రీహాబిలిటేషన్ కేవలం స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ కాదు. నాకు అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ఎంతోమంది స్ట్రోక్ పేషెంట్స్, న్యూరలాజికల్ డిసార్డర్స్తో వాళ్ళు ఒకసారి స్ట్రోకు సంబంధించి ఇవన్నీ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పటికి కూడా వాళ్ళని ఎక్కడ పంపిస్తాం?
వాళ్ళ రికవరీ సుమారుగా మళ్ళీ 1 month, 2 months, 3 months కావాలి. రీహాబిలిటేషన్ కొరకు, మస్కులర్ స్ట్రెంగ్త్ కొరకు. వాళ్ళు మృంగలేరు, స్వాలోయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది, కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ బాగా తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ హాస్పిటల్ ప్రారంభించక ముందే అమెరికాలోనే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది మన దేశంలో అక్కరుంటుంది, వాళ్ళని పాపం ఇంటికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము కానీ ఇంట్లో వేస్తాము, వాళ్ళకి ఏం కేర్ ఉండదు. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవాళ ఒక పెద్ద రీహాబ్ మీ అందరికీ కూడా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తాము. ఆ రివాజ్ సెంటర్ చూడండి. కేవలము మస్కులర్ థెరపీస్, న్యూరలాజికల్ డిసార్డర్స్, ఆర్థోపెడిక్ ఇంజురీసే కాకుండా స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా పెట్టాము. ఆక్వా థెరపీ అంటారు. దానివలన చాలా లాభాలు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్లో, ఆర్థోపెడిక్ ఇంజురీస్లో కూడా. 7th floor ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ స్విమ్మింగ్ పూల్, జకూజీ థెరపీ ఇవన్నీ కూడా పెట్టాము. కేవలం ఒక కమర్షియల్ రూపంలో ఆలోచించకుండా పెట్టలేదు. ఇటువంటి పేషెంట్స్కు తప్పకుండా వీళ్ళకు ఇది అక్కరుంటుంది. ఇది లేనందుకు ఎంతోమంది స్పోర్ట్స్లో నుంచి వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు, పార్టిసిపేట్ చేయరు భయంతో. సో ఇది ఇవాళ కాంటినెంట్లో ఉన్నందుకు నేను చాలా గౌరవిస్తున్నాను. ఇది ఈ హైదరాబాద్ ఫుట్బాల్ లీగ్ కాకుండా ప్రతి ఒక్క మనిషి ఈ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ మెంబర్స్, స్పోర్ట్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో ఆ ఫెసిలిటీ మా దగ్గర ఉందనేసి మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఐ థింక్ మళ్ళీ ఒకసారి మాకు చాలా సంతోషం, హైదరాబాద్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ వాళ్ళు మా స్పాన్సర్షిప్ కొరకు అడిగారు. అండ్ హోల్ హార్టెడ్లీ we will associate with you. We will make sure that your team, which is our team, will win, has to win. Whenever Continental associates, they will never take a back seat. So we will do and see that we'll make them very healthy, competitively healthy, and see whatever that we can do and I can personally do as a physician to that you can take forward the Hyderabad Nawabs, and become one of the legacy clubs in our country sooner than later. India as a country has been aspiring to be in the international sports club. Whether it is cricket, whether it is badminton, shuttle, whether it is kabaddi, table tennis, variety of sports events. And today we are talking about football. We're all familiar with the Western countries where football has been the number one sport. I come from United States of America, living there for 40 years, and all of you are very familiar about the NFL, National Football League, the addiction that American citizens have during the football season, which technically begins from September onwards till February of every year. And the European football, all of us are familiar, the number of football clubs and how they compete. And not only that, the players who have distinguished themselves internationally. So I'm very proud that India as a country has initiated this about a decade ago of having several football clubs, approximately about 13 today, I presume. Yeah. And today, Hyderabad Football Club, which has been there for a few years. So it is trying to make its way through, like cricket and other sports in this country, how we can prove ourselves to be a great football nation. Yes, we are members of FIFA, but if you look at membership ranking, we are somewhere around 115 or 120th or something like that. And the only game that we won, I presume it's a draw with Vietnam, which is 1:1 so far. So everything has a beginning at the end of the day. So this is a beginning. This is the beginning of a sports and event that we and I am extraordinarily confident that we make it very big before the end of this decade. But what requires is consistency, great coaches, good players, and the health of the players is very important. So the purpose Continental is associated with the Hyderabad Football Club, and the Hyderabad Football Club leadership has a trust in us for the simple reason: if the team and the members of the team is healthy, they can be more productive and they can lead to many more successes. That's one aspect, which is prevention. On the preventive front, we need to make sure that the players are very healthy, they have a good muscle mass,
They are trained well nutritionally. They are given proper guidance, whether what food, what diets, and all of those things, what kind of exercises are extremely important, which Continental will be a great partner with regards to that. Second thing, just like any other sports, people suffer from injuries. In cricket, people have injuries. Other tennis, people have injuries. So in football, the injuries are a little higher. The estimated injuries, what they say, is that 50% of the players will have at least one injury every season. 50%. About 6 to 8% will have about 3 injuries every season. Now, there's a very nice article published on the football players in India. I'm quoting those statistics. And these statistics are very comparable to the rest of the world, which means to say that the same statistics are prevalent in the European leagues and also in America. So when you are having this high incidence of these injuries, obviously an association with a healthcare facility and a good institution for timely availability of care is extremely important, because we do not want to see for a simple injury a good player basically retiring and would not like to play. That should not be the goal. Now, what are the common injuries you all suffer from? I'm sure all of you know. These injuries are not that severe, but they can be complicating. You have sprains, you have ligamental injuries, sometimes you have ACL tear, sometimes even fractures. Okay? So for all of these muscular strains, musculoskeletal issues, timely availability of whether physiotherapy, proper diagnosis by an orthopedic surgeon, a sports medicine specialist, and having access to physiotherapy in a good rehab place will facilitate faster recovery, and which is extremely important. So the statistics which I mentioned, including one important factor, that for every 1,000 hours of play, and all of you know that in football sports, for every 1,000 hours of play, 6.8% is a frequency of injuries. So if somebody is playing those number of hours, you can anticipate that you are definitely, destined to have those injuries, and a quick access is needed. Colleagues, Praveen has already given a small introduction about Continental Hospitals. I'll just take 2 minutes to give a brief overview of the hospital. As he said, it was established in the year 2013. It is one of the biggest hospitals, not only in Hyderabad, but in entire South Central and East India. It's about with 18 floors, 1.4 million square feet. It has more than about 60 departments, and the most prominent among them, we have a sports center which was inaugurated earlier by Pulala Gopichand at Continental Hospitals, where many of the sports legends, even till today, undergo their respective any problems that arises. Continental has an excellent infrastructure with about 18 floors. It's a 700-bedded facility. It has a very strong orthopedics and neuro department. And very recently, about a couple of weeks back, we opened India's largest multidisciplinary rehab, physio, and hydrotherapy center, both for outpatient and inpatients. It's a facility that is equipped with science-based technologies, robotic systems, jacuzzi, swimming pool, and many other modern technology equipments that are embedded in that particular thing, which can take care of your acute and chronic physio and rehab spaces. With this brief introduction about Continental, I now urge Praveen to have the Hyderabad Football Club CEO to say a few words. Good afternoon, everyone. Respected Chairman, sir. Respected Director, sir. Mr. Dhruv, the captain, all the handsome boys there sitting, of Hyderabad FC, the press, the media, and everyone involved here.
Uh, I stand here on behalf of Hyderabad FC, probably because I'm one of the oldest in the team. Don't look at my face. I'm going to be 52 in January. Hell. So people say, what is the secret of my youthfulness? But maybe that's family. That's good advice from a hospital like Continental Hospital. Because, sir, since the last 2 years, I've been coming to your hospital without your knowledge. If I have to mention, the medicine department, Dr. Rizwan Ahmed, is a person I've been consulting. So before we sign officially, I was already there, sir. Thank you very much. Thank you. You know, in life, as sportsmen, one of the turning point about the importance of medical treatment and expertise was during the COVID time. I remember in ISL, we like to play in open space, we like to play in front of the crowds, but during those 2 years of COVID, we were, embedded in Goa in a bubble. We could not go out. We had maybe more than 150 RT-PCR tests. So why I mention is that as much as sportsmen, we try to keep ourselves fit by bringing the experts in terms of physical fitness, of course, the mental part too. What we really need is a hospital like Continental, which is sort of a pioneer since 2013, because I myself have come to this hospital quite a number of times. I have gone to the mess, the food I have eaten. I have experienced the medicine counter. I have gone through the test. So I know not only about the operational, but the machinery, all the equipments. I think it's high standard. I'm very happy to hear that just now Mr. Reddy has mentioned that we have sort of a rehab, one of the biggest coming up. Hopefully we can see it now. And with the partnership, hopefully we can utilize it as and when needed. On behalf of Hyderabad FC, this is a very historic moment for us because as much as, like I said, we call ourselves fit, but we need somebody to, we call it as a defender, looking us from behind, that anything happens to us in the wellness, in the health part, we definitely trust Continental Hospital to further our well-being. And on those notes, I wish this partnership all the success. And personally, I'm very happy that this is happening because hopefully one day, my son who is doing an MBBS second year, maybe turns out here one day. We never know. Thank you very much. Being here. So I won't take too much time because everything has been articulated very beautifully by Chairman Sir. We are extremely excited to be partnering with one of the city's premier hospitals with world-class doctors, world-class facilities. In fact, I was fortunate enough to have a tour last week of the facilities, and I've yet to see hospitals like this in most parts of India, not only in South India, even in North India where I come from. One thing that hit me when I met Chairman Sir and Mr. Reddy the first time is, as Chairman Sir mentioned, the dedication and commitment he has towards Indian sport. We had a short conversation the other day on how we both have the same philosophy that I think right now is the beginning of for Indian sport, especially in football. It's in sort of a revival in football that we're hoping we see results in long term. And football is a team game. There are 11 players we see on the pitch, but we don't see most of the team behind the pitch, whether it's the staff, whether it's the first team administrators, management, and also on a greater scale, partners like the hospital, the medical partners that that work with us, help us to prevent injury, keep us fit, look after nutrition and well-being, and also come to us and help us during our time of need when we are injured and we need the facilities from medical providers. In that respect, also, I would like to also talk about the rehab center that Chairman Sir mentioned. Again, I was fortunate enough to visit it and take a special tour of the rehab facilities. For athletes, I'm yet to see a facility like that in most centers in India. It's something for professional athletes. It's a wonderful high-class facility with high-class physiotherapists and doctors, which could help us
gain a competitive edge in the league. And hopefully we don't have to use it too much. We don't have that many injuries, but it's good to know that Chairman Sir and the rest of the doctors are always there to help us and give us that competitive edge. With that, I think when we took over this club, we also wanted to take part more in the community in Hyderabad. This is our first foray in sport. So we are extremely excited that we are partnering one of the pillars of the community in Hyderabad in terms of the medical fraternity. And we'd like to thank Chairman Sir, Mr. Reddy, Mr. Praveen, and the rest of the Continental team for having us here, hosting us. And we look forward to seeing them at the games, hopefully, and for a good and competitive season ahead. Thank you so much.